Okay, so the argument drives and directs your paper. Okay, this is the reason you're writing your output, whatever it is. Why is this topic worth researching? So already today I've learned that the lions outside Bayan Library are not worth researching. So I'm going to skip that. Now, I'm also going to skip the lions outside the library in Mandelgove and Choibelson and all the lions in Mongolia. Because I know there are no lions naturally in Mongolia, right? So let's get something that's more important, that's creates more value, more knowledge, not just for me, but for my community and for the world. So worth researching. And why are your methods a good way to do this? I'm going to take pictures of the lions and say they look very pretty in different seasons. I don't know. So make sure you can justify your methods. And then how are you analyzing? Are you going to measure your lions? And what does it matter if the lion's 1 meter or 2 meter? Maybe it doesn't matter. So just because there's a question or something we don't know, it doesn't justify your argument. And then when you make your conclusions, are they reasonable? Or do they derive from your research, from your methods and your question? Ерөнхийдөө одоо энэ аргумент боловсруулах гэдэг тухай бид хэд сүүлийн одоо 2-3 өдөр ингээд шууд бусаар бас ингээд ярьчихсан. Гэхдээ яг хуу ингээд дэлгэрэнгүй тайлбарлах гэх юм бол түрүүний нөгөө яг хуу өмнө хэлжсэн тэр нөгөө арслангийн жишээн дээр тайлбар одоо жишээ авъя. Тэгэхээр одоо жишээ нь ингээд Номын сангийн гадаах арслан гэж яг ерөнхийдөө Монгол мэдээж нэг тийм сэдв сонгочвол тийм Монгол мэдээж угаасаа арслан байхгүй юм чинь. Тэгээд яг тэгэхээр энэгээрээ юу харуулж байна вэ гэхээр тэр судалж байгаа сонгож байгаа сэдв чи яг үнэхээр ингээд судлах сэдвэн хүн үү үнцэнтэй байж чадахгүй үгүй юу тий. Одоо тухай байгаа нийгэмдээ улс орондоо хүмүүстэй хэрэгтэй тийм судалгаа хийн үү гэхээс биш тий. Ямар ч тушаал хөдөлгөөн судалгааны сэдв сонгочоод ингээд явж иж болохгүй. За тэгээд дээрэс нь гэх юм бол тэр судалгааны одоо сонгосон арга зүй чинь ер нь тохиромжтой үгүй юу? Тэгээ чи ямар судалгааны арга зүй хэлэх юм? Би тэр арслангийн зургийг авъя те. Магадгүй тэд дөрвөн үйлрэл ингээ өөр ингээ бүрхэн харагдаж магадгүй гэхдээ ч юм уу те. Тийм одоо судалгааны сэдвүүд чинь одоо арга зүй чинь бас хамарч явах хэрэгтэй. Тэгээд за тэгээ ерөнхийдөө бол бас дээрээс нь те хэр зам өндөрийн те тэр арслан хэмжих юм уу яах юм ингээл төлөө олон юм байна. За тэгээ хэр үндэслэлтэй бэ те. Тэр үр дүн чинь дүнг чинь тэр судалгааны арга зүйг ашиглаад гаргасан дүнэлт маань үндэслэлтэй байж чадж гин үгүй юу? Okay, and now I'm going to ask, who is Plato? Student of Aristotle. No, almost. Try again. What? So big. Who is he? Just if I check the Wikipedia page, what's the first 3 words? A Greek philosopher, right? He was a student of Socrates. And Plato wrote down much of what Socrates said, or maybe Plato interpreted it and did his own writing. And who was Plato's student? Right, Aristotle. So here we are, and in this program, Ariel is your Plato, right? A great teacher. You are all Aristotle, great students, right? So have great belief in yourself. They're just like the Greeks that informed our Western approach to knowledge. This class, Ariel, this program enables you to be students like Aristotle. And who is Aristotle's student? Alexander the Great, right? Until Genghis Khan, he conquered the greatest extent in the world. So we can see how this knowledge goes throughout the world and disseminates throughout the world. So we're part of a greater tradition. So just be aware of that when you're doing your work. And Plato said, arguments like men are often pretenders. So today we know that the lions in Bayanhanger are the pretenders, right? So they are not something worthy of
our effort as researchers. So keep that in mind. What would Plato think about what you're doing? Okay, so what's your premise, your statement, your claim? What's the core of your argument? What's your research really about? Not the decoration on the outside. What's the point you're proving? And establishing the claim for your academic work is essential for an essay, a presentation, a dissertation, a research paper, or a 100,000-word PhD thesis. So a good premise, as we keep repeating, needs to have depth and strength, be interesting, and worth arguing over. So always, now you're going to use the lions in Hungary as your example. Is my case worth arguing over? There's much in Mongolia to argue over. There's also much that relates to the greater world that Mongolians are less aware of. But think on a grand scale. And you want to start with your argument in your introduction. So a reader shouldn't have to wait to page 3 or page 5 to know what you're talking about. We don't want all this background information without context. So the way you structure your very opening should let the reader know where your paper is going. Тэгээд нөгөө нэг судалгааны үндэслэл нь юу вэ? Тэгээд таамаг ямар таамаг дэвшүүлж байгаа вэ? Тэгээд тэрийгээ одоо жишээ нь эсээ одоо 1000 хэдэн 100,000 хүүхдэд дипломын ажил, докторийн ажил дээр яаж тэрийгээ боловсруулж шаталтаар ингэ явж байгаа вэ? Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ямар ч одоо үндэслэлгүй одоо тийм судалгааны сэдв ингээд сонгочих юм бол одоо за яг ингээд баян урдаал нөгөө арслан ингээд тэр жишээн дээр хөгжлүүлээ ярих. Контекст байхгүй тийм болвол судалгаа чинь ингээд ерөнхийдөө хөтлөө явахд хэцүү. Тэгэхээр яг чинь судалгааны үндэслэл сэдвийг шууд хараад уншигч чинь энэ хүн чинь энэ талаар ингэж судах гэдэг юм байна гэсэн мэдээллийг шууд ингэж дамжуулж өгч явах хэрэгтэй. So you're developing an argument, but like any argument, whether it's with your mother or your friends, you need some proof, right? So to tell the reader how you are going to create this proof. Are you going to do remote sensing to document the environment? Are you going to do document analysis? Are you going to do 100 interviews? How are you creating it? And then what is the evidence? What is the data? What are your findings? So it's like building a house. You need a solid foundation, and then you construct your argument on top of that. Because if you go right to the end, I found, and you have this heavy roof, you will crush the structure underneath if there's nothing there. So you need to support your claims in your research with analysis, with documentation, and Ariel will talk later about citations and references. Very important in academics. Like today, we go all the way back to Plato. Okay, that's one place to start. And because you have some evidence, make sure it's relevant. Okay, so just numbers or findings aren't enough. They have to address your question. So you're trying to convince your reader, not by yelling at them, but by creating a case that presents your research, your information. And part of doing this is connecting it to previous research. So when we write about Mongolia, we don't just talk about Mongolia 2022, what happened in Mongolia 2010, 1990, and 1300. Тэгээд одоо жишээ нь ингээл ямар ч хүнтэй ярилцсан чи ямар нэгэн зүйлийг батлах хэрэгтэй болгоогүй. Чам нотлогоо батлах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр жишээ нь ингээд зүгээр ингэдэггүй эн чинь үнэн штэ гэж зорилол байхасаа тий итгүүлэхээсээ илүүтэйгээр чи үгнийг яаж батлах гэдэг ямар арга замаар тий яах нь юу ашиглахын тэрэндээ. Тэгээд жишээ нь хэм бол юу ашиглаж болох вэ? Баримт юм уу тий? Юу үзүүлэх гээд байгаа? Чиний судалгааны төвчөж олж цуглуулсан нотлогоонууд чи юу юм? Гэх мэтчлэн
Тэгээд жишээ нь байшин барихад гэх юм бол суурэ маш сайн тавьж ээж дараа нь тэр аргументаа тий байшин барихтаа ижилхэн сайн суурин дээр чи аргументаа боловсруулаад тэгэхгүй болвол муу суурьтай байх юм бол одоо нэг их нөгөө одоо дээвэр нь ингээд нөгөө хүндтэй доошоо ингээд байшин чанараад өгчих. Тэгэхээр суурэ сайн тавиад. Sorry, okay. Now, and part of it is thinking outside your box. We all have our personal opinions and ideas, and we have a box. So when I come to Mongolia, they say, "Oh, nomads are beautiful. It's a great life. We have to save it." And I thought, and then I had to step back, like, "Oh, that's a very Western approach." And then I also realized, just by me talking isn't going to save anybody. So that's when I decided to do the environment. Like, is water changing? Is it degrading? Those are the challenges. So make sure you have a neutral approach, not emotional, and that you engage in the debate. You know what other people will question or argue what you're about. One good way is to discuss with other people. So, of course, first I discuss with my supervisors, then people like Ariel, other academics who do not know Mongolia. So they ask me just normal questions, and they always say, "In Africa, this happens. Why is it different in Mongolia?" And they say, "Where is the documentation?" So then that's my job, is to find the proof, find the knowledge. Жишээлбэл одоо хайрцагаас гарч сэтгэх гэдэг дээр бол жишээ нь би ингээл Монголд ирээл за монголчин ямар сайхан байгальтай, ямар гайхалтай орн бэ? Би ингээл энэ байгалыг ста хамгаалах ёстой гэл те. Тийм одоо өнцгөөс харах юм бол энэ бол ерөнхийдөө бол тийм барууны сэтгэхүйгээр би хараад байна гэсэн үг тэр те Монголыг тэгэхээр энэ барууны сэтгэхүй гэдэг чинь одоо нэг хайрцаг чи өөрийгөө оруулаад байна шүү дээ тий. Барууны тий ингээд нэг ойлголт. Тэгэхээр би одоо шинэ зүгээр ингээд би энэ Монголын байгаль орчныг хамгаална гэд би хамгаалчихгүй шүү дээ. Угаасаа миний ингээд тий ярьж санснаар ингээд яриагаар ингээд амхан бүтчихдэг юм байхгүй. Тэгэхээр жишээ нь тэнд ямар байгаль орчин дээр юу судалж болох юм те усны нөөц багасж гин үү бэлчээрийн наац гэрж гин үү те доройтж гин үү гэх мэтчлэн асуудлууд байж ах хэвээр. За жишээ нь хэм бол сэдвээ ерөө олчлоо гэхэд дараа нь аль болох өөр төрлийн хүмүүстэй ярилцах хэрэгтэй. Мэдээж ихтэй супервайзертайгаа ярилцсан. Гэхдээ энгийн жирийн чиний судалгааг мэдгүй хүмүүстэй ярилцах юм бол тэр хүмүүс чинь одоо илүү сонирхолтой өөр төрлийн те бид нар яг мэдгүй учраас өөр төрлийн асуудлуудыг ингэж чамаас асууж магадгүй. Тэгэхээр тэд нэр те зүгээр Африкт ямар энэ нөхцөл байдал ямар Монгол нөхцөл байдал ямар юм те тэгэл энэ судалгааны чи юу байрны тулгаан хаана нэмэх мэт те. Okay. And now already we're back to Plato. Image and argument in Plato's Republic. Like Aristotle, there's thousands of books, articles about Plato. So think, what would Plato say? Plato says, are the premises true or likely to be true? So we need a valid argument. And then if the premises are true, does the conclusion follow with high probability? So he says, if you start with this argument, then your conclusion has to relate back to this argument. Тэгээ ерөн Платоны нөгөө хийсэн юм санаа гэдэг юм бол төвчгөндөө чиний одоо судалгааны үндэслэл дүгнэлт хоёрчин шууд ингээд нөгөө холбогдож байх. Дүгнэлт чинь буцаад чамааг үндэслэлээр чинь эргэж авчдаг. Okay. All right, and watch out for the logic within your argument in your writing. And Ariel and I are getting a little demonstration of this. As she mentioned, correlation does not equal causation. Okay, so we're gonna do a demonstration. This is us, like I'm a journal article, and Troy's a journal article, but we're gonna act it out. Okay, so Troy, Mongolia is a high altitude, arid environment, and you know it has a huge grassland, one of the world's biggest grasslands, and it's being completely overgrazed. In fact, 80% of Mongolia is overgrazed. That's amazing, Ariel. Where's your proof?
Well, I did measurements in England of grass, and then I come to Mongolia and I kind of use that measurement to assess the overgrazing. And you know, there's so many livestock in Mongolia. The last 30 years, the livestock numbers have gone through the roof. So I'm sure when we look at the grass level, we compare it to England, we can see that there's no grass, so it's definitely overgrazing. The cause is overgrazing. Okay. I know the cause is overgrazing. That's great, but did you know there's different grasses in Mongolia than England? And did you know there's more rain in England, so maybe they grow taller? And also, Mongolia is much bigger than England, so it can have many more animals. Where's your proof that it's But I did this measurement, Troy. Can you see my did measurement? you measure 1.5 million square kilometers of Mongolia? No, but I did this measurement, and then I can assume and I can expand my my assessment for the whole region. Well, that's amazing. That reminds me of the story of the lions outside the Bayan. Academic journals, there's debate. Oh yeah. It started in 1997. There was an article that Mongolia was 70% degraded by a Mongolian, and I was very curious why it was so high when I saw most of Mongolia was empty with no animals. За энэ хоёрын одоо саяжсэн жүжиг тоглолтыг ингээ яг товчхон орчуулах. Жишээ нь энэ хоёр одоо арай л ингээ хэлж юм л та. За ингээл би Монгол юу яаж юм те ирээд нэг өвсний нөгөө юг өндөр нам юу гэдгийг ингээд шалгаж үзсэн. Эхлээд бол ингэж хэлсэн те Монгол бол ингээд юу яасан одоо хураа яг газар төвчээрийн доройтлол одоо үүссэн. Яагаад тэгэхээр маш их нөгөө малын тоо толгой өсөж байгаа гэх мэтчлэн тэгээд энэ Трой болохоор тэгээд чи энийг яаж батлах гээд байгаа юм бэ гэхэд гэхдээ би тэр өсний нөгөө нэг юу ч өнөр намыг шалгаад үзсэн шүү дээ. Би Америкт Англид байгаа өсний хэмжээ, Монголд байгаа өсний хэмжээнд ингээд тэр хоёрыг хэвсүүлэх юм бол ингээд шал өөр байгаад байгаа. Тэгэхээр чинь угаасаа л энэ чинь ингээд бэлчээрийн доройтол болоод ингээд хичсэн байна гэх тэгэнгүүт Трой болохоор ингээд юу яаж юм гэхээр тэр монголчин угсаа юу штэ англи хоёр чинь шал өөр ялгаатай тий хоёр орон Монгол бол маш том газар нутагтай англи бол жижигхэн тэгээ дээрэс нь Монголд бол ингээд ийм хэмжээний ингээд мал байх боломжтой тий байж болно. Тэгээд тэнд бол бэлчээрийн доройтол үүсээд байх тийм үндэслэл шалтгаан бол байхгүй байна гэд ярангуут болохоор тэгээд арай бол тий хэмжсэн гэдгийгсэн. Тэгэхээр бол ямар газар ирсэн чи одоо тэгээд So the second sentence, we tell you exactly what the paper is going to be about. Social challenges, environmental changes, mining, herding exist together. So from there, the reader should know exactly where we're going, and they will be curious how we get there. So we need to state the problem. Social challenges, environmental change. Literature review that follows, and then our research stated as a hypothesis, a question, an aim, or an objective. Methods, they're in there, results and discussion. And the discussion and conclusion are about Oyutogoy and Hanbog, but they're about mining and environment and communities around the world. So somebody in South America can read this and also cite the paper when they talk about mega mining and social challenges in Colombia or Peru. There's some comments here you can read later. Okay, statement of problem. Academic writing starts with an unresolved problem, an issue that we need to know more about. It identifies this gap. It establishes the significance of research. So can herders survive in Hamburg? Basically, it's what we're talking about. It states how the research will contribute to knowledge. So that's where we can take it beyond Mongolia to a more global audience. So can herding and mining coexist in Hamburg soon? And when we first go there, we talk to Bet Sengel and other herders, I think it's terrible. Oh my God, they're not going to survive. They're going to die of hunger maybe next Tuesday. It's so serious. And then I go to countryside, I see many, many animals. I see there is food walking around. Maybe they will not die of starvation.
So we want to give context, methods, results, and discussion about this problem. Тэгээд сая одоо энэ говийн уулархайн жишээн дээр аргументаа яаж боловсруулах дээр жишээ авч юм л та. Тэгээ ерөнхийдөө аргументыг яаж тодорхойлох вэ гэхээр жишээ нь одоо хам богд өмнө говь аймгийн хам богд суманд уул уурхай болон хичээлийн мал аж ахуй хамтдаа ингэж оршин байж зэрэгжиж одоо болох уу тий. За тэгээд төвчөндөө гэх юм бол за асуудлыг ингээд нэг аргументаа тодорхойлохдоо юуг анхаарах вэ гэж түрүү хэлсэнтэй. Жишээ нь хэм бол өмнө энэ сэдвээр одоо бичижсэн өөр орны жишээнүүдийг оруулж олно шүү дээ. Жишээ нь одоо өмнөд Америкт ч гэсэн уул уурхай байгаа тий. Монголд ч гэсэн уул уурхай байна. Тэгэхээр уншиж байгаа хүмүүс маань тэгэхээр энэ бол нэг маш өргөн бүрийн тий хаана аль ч улсаас ордог сэдв учраас тий тэр судалгаанда референс болгоод тэрийг оруулж явах ёстой. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо жишээ нь хэд ингээд хам богдод очиод одоо жишээ нь хэлнэ уран талт хэлцээрийн төлөөлөгч гээл тэ бацсан гэл гэдэг хүнтэй уулзсан тэгэл юмуд чи яг ингээд сонсогдоход ингээд жоохон сүртэй сонсож байж магадгүй. За ингээд хам богд суманд малчид одоо уул уурхай зэрэгцэн очиж болохгүй гэж сонсогдсон. Ингээд ярингууд чи ингээд за энэ малчид ингээд удахгүй ингээд үсч байгаа юм байна. Идэж байгаа юм сонсож байж магадгүй. Гэхдээ тэнд чи ингээд дүүрэн мал байна те гэх мэдчлэн. Тэгээ энийг бол цаашаа энэ хоёрыг хоорондын холбоос ин чи яаж ямар арга зүгээр гаргах вэ? Яаж баримт нотлохоор энийг ингээд нөгөө судалгаанда хамруулах вэ? Тэгээ хэлцүүлэг өрнүүлэх вэ? Тэрийг одоо цааш нь ярих чинь те. Okay, so we're repeating just for emphasis about hypothesis, question, aim, objective. We're making a statement and it frames the study design and the knowledge generated. And we want to make reasonable claims about the knowledge we produce. So remember, we're not changing policy, we're not changing government, we're not making herders rich or poor. We're providing more information, and it's beyond us what happens afterwards. And in our case, in Hamburg, because of our research, there are actually many changes, like more wells were being built, 75 more wells. Herders were getting some compensation. So we were very lucky we had any impact at all. So sometimes it does have some benefit. We don't know when we start our research. And as Plato says, the right question is usually more important than the right answer. So get the question right. Тэгээд таамаглал одоо жишээ нь хам богдын жишээнээр гэдэг юм бол мэдээж чи бас нөгөө нэг таамаглал дэвшүүлээл судалгаа хийж гэнэ гэдэг чинь нэг дэлхийг өөрчлөл ч юм уу засгийн газрыг өөрчлөөл эсвэл малчдыг баян болгох ч юм уу тийм одоо зорилгоор хийж байгаа биш. Тэгэхээр зорилго зорилттой бол нөгөө нэг анханасаа ингэж тодорхой болгох. Тэрийг чи өөрийгөө мэдчих хэрэгтэй тий. Тэгээд жишээ нь одоо what is your example? What? Plato? Oh yeah. Тэгээд Платоны одоо хэлсэн тий зөв асуулт нь хариу зөв хэлсэн. Одоо илүү чухал бас байж болно. Okay, the gap in the literature, we've talked about that a lot. Identify the knowledge gap and design your methods to address that gap. So we talked about that enough. Хүн судлагдаагүй судалгааны нөгөө нэг цаахай гэдэг байгаа тийм тэрийг олж нөхөх бол чиний зорилго болж байгаа. Энэ чухал нь ерөнхийдөө бол. Okay, here's just a little worksheet. You can use this. You can print it off from the Google Drive. But you have a claim, a proof, argument, objections, conclusion. So this is one way to think of it. And you can fill in here as you're doing your research to keep you focused, to give yourself some structure. Тэгээд энэ нөгөө нэг энэ бүснэгтэн дээр байгаа зүйлгээ нөгөө таад явуулсан нөгөө юунаас материалаас ингээд принтлж аваад магадгүй дараагийн судалгаанд ирж гисэн эдгээр зүйлсийг аргументаа боловсруулахдаа ингээд толгоондоо ингээд суулгах юм илүү тийм зохион байгуулалттай
гаргах боломжтой гэсэн үг тий. Шууд ингээд за аргумент боловсруулах гэх юм бол эдгээр ингээд санаанд гараад ирэх юм бол чамд ч гэсэн дараа нь санаагаа боловсруулахад илүү амар болж ийн гэсэн. Methods, we've talked quite a bit about methods also. Who, what, where, when, why. These are the questions, and the methods tell you what you did, who you did it for, where, the Gobi, whatever, when, 2022, 1995, whatever, and why, the research gap, what you're filling. So when you describe it, you're going to talk about the data were analyzed to test the hypothesis that, or to determine whether a relationship exists between. So these are the questions, like Ariel was talking about the research question. Have that clear in your mind as you do your research. Одоо жишээ нь ингээд тодорхой судалгааны түрүүн Ариэлийн хэлсэнтэй ижилхэн судалгааны одоо нэг таамаг дэвшүүлээд тэгээд тэрийгээ ямар арга замаар батлах гээд байгаа, яаж шалгах гээд байгаа вэ гэж тэр судалгааны асуултууд чинь ингээд тодорхой байж өстой. Жишээ нь ихэд за энэ хоёрын хооронд одоо холбоо нь яг юу юм бэ? Тэ айгуу тодорхой. Эсвэл одоо тэгээд одоо жишээ нь ихэд юу гэж хин хаан хизээ яг юу хийсэн бэ судлаач юм. Тэгэхээр магадгүй говьд те тэгж хийсэн. За ийм арга зүгээр хийсэн. За ингэж ийм арга баталж байна. Яаж тэ би ингэсэ ерөнхийдөө бол энэ бүх асуултууд чинь арга зүгээр ингэж илүү тодорхой болж гарч ирж байна. Okay, results and evidence. This is where you present your findings, your knowledge. And I always think, give your findings by what's important, some sort of chronology, and about the questions addressed. So when I start reading the results, the most important things should go first. There is no degradation in the Gobi, or there's 100% degradation, or herders are starving in Hanbok because the reader wants to know what's important, and that's to be first, and then you explain from there. And why is this significant? In Chinese papers, they always give statistical. Oh, this is 0.1% significant because I did this test. But my question is, what's that relevant? How's that relevant to the real world? So tell people why it's significant. За тэгээд нөгөө судалгааны үр дүнгээ яаж бичих вэ? Тэгэхээр хамгийн одоо ирэмбэлж дараалах ёстой үр дүнгүүдээ. Тэгэхээр чи хамгийн талаасаа эхэлдэг. Жишээ нь хэд одоо говьд ихээр дөрөл байхгүй. Эсвэл тэдэн хувийн дөрөлтэй байна гэдэг ч юм уу те. Хамгийн чухал олсон юм ихэндээ ингээд үр дүнгээ жигсааж бичнэ гэсэн үг. Тэгэхээр чи юуг ингээд тэр олон нийтэд те дэлхийн нийтэд ингээд хэлмээр байгаа судалгааны үр дүнгээсээ тэрнээсээ л эхэлнэ гэсэн үг. Then results are supported by data. So make sure you're summarizing, synthesizing. So not only are you saying the number was X, but why X is relevant to your argument, why it's relevant to the community. So not just facts or data or 100 people said, but tell us what it means. So the reader has to be led through like a child through your research, like, oh, now I understand. Oh, now I understand. So also see if you can make some sort of story. It should be interesting. One of my first papers, in my results, I had 24 little tables and graphs. Oh, so many. Because I wanted to get all my information. And the reviewer said, you could probably do this in 3 or 4. And they were right. So then with 3 or 4, I can make a better story, right? Then you're kind of weaving a story through your argument instead of stop. So try and present it in an interesting way. За тэгээд ерөнхийдөө энэ судалгааны үр дүн чинь мэдээллүүдээр ингэж баримтжуулж нотлогдож байдаг тий. За тэгэхээр жишээ нь юм бол тэр одоо жишээ нь за нэг тийм баримт нотгоо олчлоо. Миний мэдээлэлтэй энэ тоо баримт дурдж байна.
Тэгвэл яагаад энэ тоо баримт чинь чиний судалгааны үр дүнтэй холбоотой болж ирж байгааг тийчээ тайлбарлаж өгөх ёстой. Яг ингээ хүүхэд нэг юм одоо хүүхэд хөтлөөд танилцуулаад гадуур дагуулад эн чинь ийм шүү дээ ингээ холбоотой шүү гэ. Яг тэрнтэй ижлэхэн уншигчдаа хөтлөж явж явах ёстой. Тэгэхээр тэр хөтлөхтэй яаж хөтлөх юм чи? Тэгвэл судалгааны үр дүнгээ бас танилцуулах гэдэг бас чухал зүйл байдаг. Танилцуулнаа яаж танилцуулахаа шалтгаалаад уншигчид яаж ойлгох вэ гэдэг бас хамаардаг. Тэгэхээр аль болох сонирхолтой байдлаар уншигчдаа үр дүнгээ танилцуулах. And have you heard the phrase, a picture is worth 1,000 words? Тэгээ одоо та нэг юм жишээ хэлэлтэй нэг зураг болвол 1000 үгнтэй төвцөх үстэй. Тийм үг гэдэг шүү дээ, тий? So in English, we say a picture is worth 1,000 words. So if I can use a graph, a figure, a map, a table to save 1,000 words in my article, that's very important. So that's why as a geographer, I like to have some tables or figures, because then I do not have to write the words that are too boring, right? Because we're repeating overgrazing, pasture capacity, on and on. Одоо жишээ нь ихэд саяны хэлсэнчлэн нэг зураг бол 1000 үгтэй тэмцэн. Тэгэхээр бол ялангуяа өөрт нь бол энэ бүх таалагддаг. Жишээ нь ихэд ингээл аюу олон юм уршаал ингээл олон дахин давтаал бэлчээрийн дорой ингээл баа сэтгэлдээ энергээд ингээл олон юм яриад ахын оронд зүгээр нэг хүснийг нэг зураг нэг график те. Тэгэл тэр чинь ингээл аюу олон юм тайлбарлаж өгдөг. And make sure your figures or graphs are easy to read. The thing that I hate the most is when articles, when the numbers are too small, that even if I expand the article, I can't read what all the figures are. There's too much information. So use color or contrast or just highlight the main points. It has to be easy to read. So, okay, 3 seconds, next. Дээрээс нь тэгээ нэг яаж харуулах юм гэдэг бас чухал. Уншигчдад нэгэн шууд ойлгомжтой уншихад амархан байлгах хэрэгтэй. Жишээ нь одоо тоонууд ингээл амар жижигхэн байгаал ингээл зүүмлээл заавал ингээл нааш нь том татаал ингээл тэгээд байх ямар ч тийм шаардлага байхгүй. Тэгэхээр ингээл аль болох уншигчдад одоо тий харагдах байдлын үднээс мөнгө ашигладаг юм уу? Илүү тоодтэй тийм байдлаар хүргэх ёстой. Okay, in the discussion and the conclusion, I really want to stress that make sure the writing links the clear idea and the message from the introduction through the literature review, the methods, the results, and the findings. So too many articles start here and end up over here. You want to see an article start here and end up logically in the conclusion. So to do this, often I write the introduction last. Then I know what I did, what I found, and then I can frame the paper so it all links together in one string or thread. За тэгээд жишээлбэл нөгөө түрүүний хэлсэн судалгааны таамаг үндэслэл тэгээ таамаг тэгээ дээрээс нь ингээд нөгөө нэг өмнө судлагдчихсан сэдвүүдээ бичээд тэгээ ингээд судалгаагаа танилцуулаад үнэлт гээд энэ бүхэн чинь ингээд логиктой байдлаар нөгөө нэг явж явах хэвээр. Тэгээ өөрийнх нь хэрэгэлдэг арга гэх юм бол introduction-аа сүүлд нь бичдэг. Тэгэхээр яагаад тэгдэг вэ гэхээр би юу бичсэн билээ, юу хийсэн билээ гэдгээ хамгийн сүүлд нь харчаад за өмнөдгөл дээрээ тэрийгээ товчлоод бадаад биччихдэг гэсэн үг байна. Тэгэхээр introduction-аа бичгээд ер нь чамд илүү ам болж байна. Okay, in summary, remember that writing is part of the research process. It's not an afterthought. And also, after you spent weeks or months doing research and writing, you're maybe too familiar with the information. So make sure before you submit anywhere, somebody outside reads it, your supervisor, your classmates, because you know the data so well, you cannot see other things. And this happened to me at the beginning, and people will point out where your logical problems may be. Тэгээ нөгөө судлаач бас нэг юм байгаад байдаг. Тэр сэдвүүдийг хитрхи удаан зурлалдаал ингээд хэвцэлтэл тэгсний тэгчээд тэгээ тэр сэдвүүдийг хитрхи ингээд нүгэн орчгороо зарим зүйлсийг нэг анзаарахгүй орхитуулаад байдаг. Тэгэхээр одоо өгүүлэлтэд бичсэн зүйлээ
ингэж нөгөө явуулахаасаа нийтлэхээс өмнө аль болох олон төрлийн хүмүүст одоо супервайзер найзууд хинч байдгийг тийм уншуулж авах хэрэгтэй. Тэгээд тэдгээр хүмүүс чиний хараагүй зүйлийг чинь олж өгөх бас тийм давуу талтай байдаг. Тэгэхээр өөрөө бас ихэндээ бас тийм хүн айлтаа гаргаж ирсэн. Okay. Maybe I got the slides off, but be specific, and it's not for your opinion. You don't do recommendations. You just follow the knowledge throughout. Тэгээ ер нь төвчөндөө бол одоо бас аль болох тодорхой байх хэрэгтэй. Гэр чи бол ямар нэгэн одоо чи чиний өөрийн чинь бодол биш дээрээс нь. Чи ямар нэгэн хин нэгэн зөвлөмж зөвлөгөө өгөх гээд байгаа ч юм бас биш. Тэгээд enjoy the process throughout. The happiest moment is when you get the email saying, "Congratulations, your paper has been accepted." That only lasts 10 seconds, but it's the 6 months before that you should also enjoy. Ямар ч гэсэн энэ бүх үйл удаа ингээд нэг үйл явцыг ингээд юу актуал болох ингээд өөртөө таатай байдлаар тийм enjoy хийх хэрэгтэй. Тэгээд яг өөрөөр хамгийн нөгөө нэг бас нэг баярлдаг мөчих юм бол айлтай эврэ явуулсны дараа өгүүлээ явуулсны дараа нэг мэйл ирээл тэгээд за баяр хүргэе те одоо ингээд энэ бүх процесс дууслаа. Яг энэ бол зөвхөн нэг 10 секундын 20 секундын л те баяр бүр байж болно. Гэхдээ энэ бүхнийг тулгаад энэ бүхнийг бүрдээд аль хэдэн сарын удаа шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энэ процесс тийм үр дүн одоо гэхээсээ илүү тийм ганц мэйл гэхээсээ илүү энэ бүхнийг хийж явж байгаа олон тэр сарын хайн үйл явцыг одоо процесс бас өөрөө enjoy хийж явах хэрэгтэй. Okay, and let's end with our friend Plato. Arguments derived from probabilities are idle. So think of what he's saying. All right, so we need ideas, arguments, proofs, documentation. We can't just make up things and just say, oh, I think most of Mongolia is degraded because things are bad, or I read it in the newspaper. So that's the point of research, is to create new knowledge, not just idle thought or idle chit-chat. Содоны хэлсэн магадлалаас гаргаж авсан аргумент хүн зинхүүгээд яг хөө тэрийг ерөнхийдөө ингээд тайлбарлах юм бол чи аль хэдийн нэг юм таамаг дэвшүүлэхээр тэрийгэ батлах гад нөгөө нэг тэрнээ ингээд тутгай хагаа явчихдаг тийм нэг тал байгаад байдаг. Тэгэхээр чи энэ аль хэдийн ингээд нөгөө олон нийтийн мэддэг ч юм уу те за Монгол бол угаасаа л ингээд бэлчээрийн бол дараа талд ингээд орцсон ингээд тэрийг ингээд батлах гад яваад гэхээсээ илүү чи судалгаа хийж байгаа энэ гол зорилго чинь шинэ мэдлэг бий болгох. Шинэ зүйлийг гаргаж ирэх. Okay, now we have a little exercise. In your little groups, just we're going to look at a research topic and research argument for these themes. And there are two themes: are mining in Mongolia, climate change impact on the steppe. So together, just say what your research topic will be in that, and give us a potential argument. So mining in Mongolia, I might say mining has health impacts on the community. Okay, and maybe my argument is dust from mining affects the livestock, the quality of livestock, the livestock ability to reproduce. Okay, so in your groups, just take a few minutes, come up with a topic, an argument, and then we'll go around the room and see what you think. So it could be anything just on these things. За одоо хэдүүлээ нэг тийм бас дасгал ажилт үзье. Тэгэхээр хоёр ерөнхий сэдв өгчихсэн байна. Нэг нь болохоор Монгол дахь уул уурхай, нөгөөх нь болохоор бичээрдэх цаг агаарын нөлөө, тий уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө гэх хоёр сэдв байна. Жишээ нь яг өөрөө бас нэг аргументын жишээ хэлж, майнинг тий уул уурхай дээр жишээ хэлэхэд за магадгүй уул уурхай тухайн орчны одоо хүн одоо нийгмийн одоо эрүүл байгалийн одоо эрүүл одоо жишээ нь нарийн хэлэх юм бол уул уурхайгаас гарч байгаа тоосчлолт нь малын одоо эрэгтэн эрүүл мэндэд нөлөө үзүүлж байна гэдэг ийм аргумент байж болох юм тий. Тэгэхээр энэ мэтчлэн энэ хоёр сэдв дээр юу ч хийж болно. Ерөнхий сэдвний хоёр байгаа. So we should have many different opinions or ideas of research. That'll be great.
Just take 5 or 8 minutes. За тэгээ ямар ч аль болох өөр төрлийн сэдвүүд гаргаж ирвэл бас зүгээр тэгэхээр 5-10 минутын хугацаанд хэдүүлээ ажиллаж үзээ.